Good morning, everyone. So this is another session, continuous 2 day session of knowing yourself and your personality. I'm Rajeshwari, and I'm a personality developer. I'm trying to give you some tips of how you can get with the changes that are going to happen in your life and how you are going to take your decisions. They are going to be your milestone decisions. How you are going to do that, and I'm going to give you some tips. All the students here and who are interested to pursue into higher education, you can just take these tips and try to implement them so that there is a definite change in your physiological and psychological thinking and the process of thinking. Let's check that today. I'd like to give it through a PowerPoint. And before moving to the PowerPoint, I'd like to revise what we had yesterday. Yesterday, I spoke about redefining your personality. It means you are trying to think what I am and what I am going to be through different ideologies I gave you, different sets of images I showed you through PowerPoint. They must have had an impact on your thinking. So let's move to it's the personality that's talked about yesterday. And today we'll go with how to read your inner thoughts. If you have your thoughts, some people they take 4 or 5 thoughts at a time, and a few of us take one thought at a time and try to finish it and then move on. As youngsters, you must have got many thoughts in your mind what to do, and how well I can do all those things. So let's see. And this is an extension to the last class, but it's going to have its impact if you're trying to implement it in your life. So let's move on to the PowerPoint. Sir, can we have the PowerPoint, please? Thank you, sir. Hope you all can see the PowerPoint now. This is going to give you, this is going to stand as a guide for you. You just check what's going on and you hear what I'm going to speak so that some ideas, what you are trying to implement, will be shown, and you can make a note of this if you're really interested. So let's get to the first slide here. Reading your inner thoughts. And there is a tagline saying, is this physiological or psychological? Hope all of you can understand English. So I'm trying to be in this mode at least for a few minutes. Later, I can give some examples and all in Telugu so that it is convenient for everyone. Hope all of you can understand slower English. I'm not trying to use harder words. I'm using a bit easier words for your understanding. Well, is this psychological? Psychological in the other terms is taken as emotional or mental state of thoughts. We are always going with psychological disturbances. Once something happens, a negative thing happens, we shut down ourselves and we never try to share those ideas to anyone. We just keep it to ourselves. But to some people, they become more emotional. They try to speak more. They try to show that through their attitude, all that changes come. Some people, they binge, they eat more. And some people, they don't eat. It means the differences are clearly seen after some negative things happen. This happens even with positive also. It's not just with negative, but even with positives, there is a change that you observe in people. So, is this reading thoughts, like how to understand yourself? If something happens in your life, how to understand yourself? Is this psychological or
Physiological. Physiological is your physical body. Once something happens, many of you must have seen failures and success in your life as students. In 10th class, you must not, you may or may not have got the marks that you expected. Sometimes it happens. And sometimes it is like you must have got something more than expectations. So, how to balance that and how to leave that mind so that your balance. Yesterday, that was that's what we discussed. So, how to balance both physiological and psychological thoughts, thinking process. Don't think that this is going to be only on psychology, but psychology on a bigger area. It's going to help you out in judging or in deciding your lifestyles. So, this is about reading your inner thoughts from the first slide, psychological or physiological. Let's check that whether it is psychological or physiological. Moving to the next slide, we see stream of consciousness. Stream of consciousness in literature means thoughts, the thought process, continuous thought process, be it negative or positive. The thought process is taken as stream of consciousness, and this comes by considering personalities. When you are taking a role model, when you have a role model, we check them, we try to integrate them in our daily life. We try to show that we are like them in physical appearance, or we try to imbibe some qualities from other people whom you take as a role model, and even psychological balance is also taken from them. If they are very emotional, you take them to be a role model, then you will be very emotional in your behavior. If you are taking someone to be not emotional, balanced, then your psychological balance is also maintained. So, check the personality you're selecting, be it anyone, but physical appearance may not be your rule of thumb. Rule of thumb is the way you practice it in a regular way. It must not be the rule of thumb. Psychological balance is also to be maintained. And next, self-talk. Stream of consciousness is understood by self-talk. It is often heard from many people that people who talk to themselves are taken as mad. No, it is not like that. In psychology, it means if you are really talking to yourself, at least for few minutes in a day, at least when you are alone, then you are trying to change your personality, what you are from what you want to be. So, as students, this is going to reflect in your lifestyle. So, what all has happened, yesterday also I focused on the same thing. Don't go back. Check forward, check the future, check what is today and go to tomorrow. So when you are going to today and tomorrow's thinking, then self-talk plays a major role. Take some time. It may not be the talk, it can be even in the form of writing. Take something, a pen or a pencil, and put it on a paper. Then what happens? You will try to check yourself whether you are correct in deciding something what you did at that minute, or what is that you're going to change from yesterday to today, and what is that today is going to bring you for tomorrow. So these type of thinking, these type of attitudes make you a better person. Next, good thoughts and bad thoughts. So when you take a personality, when you take a role model, you take your self-talk. Then you move to having whether I should implement them through copy, like as a photocopy, the same like that, or should I manage myself in speaking differently? Because we all have some influences, where influences are from parents sometimes, or by the society sometimes, or by something what you have read and what you know. So these influences must also show in your thoughts. These influences are actually shown in your thoughts. So this thinking sometimes make you fall into what other person thinks.
what does the other person care about me? Do they care about me? Do they think about me? This makes you a different person. So when you are moving to your conscious or subconscious level, what you have to do is you have to think about yourself and not about what others think of you. When others think of you is in your mind, then you are acting for others but not for yourself. So when you are about to decide something important in your future or in your today, then what you have to do is think from your angle, think from your point of view. Make it a note that you're not thinking for other person, you're thinking for yourself. So your thinking is going to give you good or bad. So the good thought is whatever you thought is going to get implemented and you're going to be a better person. If it is a bad thought, then you should have the courage to face that. That's what is called change in psychology or accepting what you decide on. So as early teenagers in your schooling, you must have thought that I want to be something, and half of you or many of you must have even got into the process of becoming something, and maybe you are in the process. And these deviations from thought, from good or bad, will come only when you start to spend some time on your ideas, spend some time on yourself, and then decide on. So deciding or coming to a conclusion depends on how you are spending your time, how valuable you are spending your time also matters. Moving on to the next slide. So all the psychologists say try to understand people. Try to understand people. Here, what I have to mention is try to understand even your parents. If they say something, don't judge that they don't know. Because I'm an experienced teacher and I saw many students of your age, I can say that if someone is giving you a suggestion, don't just move them off. Think once, what is their idea? Yesterday we thought that we are going to take suggestions from them, take their guidance, and start thinking from our view. So that's going to help us. The same is here. Think from your angle, but understand the ideas also. So this is something what the psychologists say, but as a psychologist, I'm not going to give you all these ideas. I'm just trying to put you into the plane where your thinking must have some influence on your today and tomorrow. So when you are thinking, your thinking must change, must have a better ideas. You should implement some better ideas. So those better ideas are going to help you and in deciding your future, in giving suggestions or ideas to the other person also. So you are growing now. You are in the process of giving your ideas to someone, you are thinking to someone and make them also think in a better way. Now moving on to the next slide. Types of thinkers. When I say that your thinking should change, you also should know who thinks in which pattern. ఎవరు ఎలా ఆలోచిస్తారు. Here there are verbal thinkers. Verbal thinkers are they talk more. They give a lot of thinking. So when they talk more, that doesn't mean they just speak words. It also means that their way of solving things might reflect only through what they see. Solving things depends on how they speak. They solve like that. Many intelligent people, they don't put everything into action. They just plan first. So they plan and then they will be into their action. So that is one type of thinking. And creative thinkers are, if you're moving in one direction, they always think, why can't we do in this way? We have to balance between what we are and what we wanted to be. So creative thinkers go in different direction. And logical thinkers, they come from
doing a lot of research or survey. They think, they weigh pros and cons, they weigh them. It's like a common balance and they weigh whether it is good or bad and then jump to conclusion. So when you want to be a better thinker, you have to think on these lines. Am I going to speak more and then get the solution, or talk more, or ask people and get some ideas from them, or be a creative thinker? Like if you remember, there is something like Robert Frost road not taken. I believe you must have got that in your previous classes also. In that, Robert Frost says, your path must be something different from others. So that different thinking, if you apply that, then what does it take you, or where does it take you? Then a way of logical thinking, weighing yourself. So, as the psychology says, there are verbal thinkers, creative thinkers, and logical thinkers. You must have all these three in your mind when you are deciding about something. When you want to decide a goal, or when you want to decide something that's going to change your personality, then you should weigh these. All should be there with you. It's not just one. Because your thinking can keep everything into action. Moving on to the next slide. So every day think this: which step have you reached today? ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాను? ఐ వాంట్ డూ ఇట్, అది మొదటి మెట్టు. నేను చేయను అంటే మనకి ఇష్టం లేని పనిది. మనకి ఇష్టం లేని పనిని ఎవరైనా చేయమన్నారంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తాము? నాకు ఇష్టం లేదు, నేను చేయను. దిస్ కెన్ అప్లై ఈవెన్ టు యువర్ గోల్స్ ఆల్సో. నేను ఖచ్చితంగా నాకు నెరవేర్చాల్సిన కోరిక, లేకపోతే దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ అని అనుకున్నప్పుడు మన ఐడియా వేరేగా ఉంటుంది. బట్ ఇంకొకళ్ళు ఎవరైనా మనకి బలవంతంగా చేయమన్నారంటే ఆ ఐడియా వేరేగా ఉంటుంది. నేను చెయ్యను అంటాము, నా వల్ల కాదు అంటాము. సరే, ఇంక బలవంతం ఎక్కువైపోయింది, పక్కన వాళ్ళు ఉద్దేశిస్తున్నారు మన మీద, సరే నేను చేస్తాను అంటాము. ఇక్కడ నేను చేస్తాను అనే దాని దగ్గర నుంచి మీ సైకాలజీ మారుతుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. అంటే చెయ్యను అన్న దగ్గర నుంచి పక్కన వాళ్ళ థింకింగ్ కానీ, పక్కన వాళ్ళ మాటలు కానీ, పక్కన వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కానీ మీ మీద పనిచేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఇది పక్కన వాళ్ళ వల్ల కాకుండా మన దగ్గర నుంచి రావాలి. నేను ఈ 2 క్లాసెస్ లో చెప్పదలుచుకున్న ఐడియా ఏంటంటే, మీరు ఏదైనా పని చెయ్యాలి అంటే అందరూ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కంటే కూడా మీరు తీసుకునేటువంటి నిర్ణయం కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నుంచి ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా సరే, ఒక స్టేజ్ నుంచి ఇంకొక స్టేజ్ లోకి మారుతున్నప్పుడు మీ థింకింగ్ అనేది అందరూ చెప్పిన పాత్రలో నుంచి విని మీరు ఏం చేయాలదలుచుకుంటున్నారు అనేది కూడా ఒక ఐడియాగా పెట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ నుంచి ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్, బట్ అప్పుడు వస్తుంది ఎలా చెయ్యాలి. నేను ఖచ్చితంగా చెయ్యాలి అని నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాతే ఎలా చెయ్యాలి అని వస్తుంది. అండ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను, ఫైనల్ గా నేను చేశాను. ఇది సాధించేటువంటి మైండ్. ఏదన్నా ఒక గోల్ ని పెట్టుకొని సాధించాలి అంటే ఫస్ట్ 1-2 మెట్లు వదిలేసి ఐ వాంట్ డూ ఇట్ అని ఈ పని సాధించాలి అనేటువంటి గోల్ ని సెట్ చేసుకోవాల్సిన టైం ఇది. ఈ టైంలోనే మీరు ఆ గోల్ ని సెట్ చేసుకోగలిగితే, అంటే మీరు కాలేజ్ లోపే నేను ఏమవ్వాలి అనే ఐడియా కనుక మీకు ఫ్రేమ్ రెడీగా ఉంటే, కాలేజ్ లో జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి ఈవెన్ 1 డే వేస్ట్ చేయకుండా నా గోల్ వైపు వెళ్తున్నానా లేదా, అందంగా తయారై కాలేజ్కి వెళ్ళానా, కాస్ట్లీ సెల్ ఫోన్ పట్టుకొని కాలేజ్కి వెళ్ళానా అనే ఐడియాస్ ఇంకా రావు. నేనేం చేస్తున్నానంటే మిమ్మల్ని ట్యూన్ చేసి గోల్ వైపు సెట్ అయ్యేటువంటి సైకాలజీ తెప్పిద్దామని ట్రై చేస్తాను. సో ప్లీజ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ దట్ సెన్స్. It's not like I'm trying to mesmerize you or trying to guide you into a different world, but I'm trying to give you how your ladder can be a peaceful or a better way to reach your goal. How to start your ladder, because your ladder is going to start within few days or few months, as we spoke yesterday. కొన్ని రోజుల్లో మీరు ఒక డిసైడ్ చేసుకున్నారు, ఈ కాలేజ్ పర్వాలేదు, ఈ కాలేజ్ లో జాయిన్ అవుతాను. ఇది నేను అనుకున్న మార్కుల కంటే కొంచెం కష్టమైన కోర్సే తీసుకోవాలి. కష్టమైన కోర్స్ తీసుకుని సాధిస్తేనే మీరు గొప్ప వాళ్ళు అవుతారు.
ఈజీగా కోర్స్ అందరూ చేస్తారు. ఈజీగా కోర్స్ నిన్న కూడా అదే అనుకున్నాం. ఈజీగా కోర్స్ ఎప్పుడైతే చేస్తామో అందరిలో ఒకళ్ళు అవుతాం. మన గురించి, మన ఆలోచనల గురించి పక్కన వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి అంటే కొంచెం కష్టమైన పాత్రే తీసుకోవాలి. అది తీసుకోవాలంటే మన మన సైకలాజికల్ గా ఆ మైండ్ సెట్ మనకు వచ్చేయాలి. ఎప్పుడైతే అది వస్తుందో దానివల్ల మనం తీసుకునే పాత్ కరెక్ట్ అవుతుంది, మన మైండ్ సెట్ కరెక్ట్ అవుతుంది, పక్కన వాళ్ళకి మనం మార్గదర్శకులుగా అవుతాం. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఈస్ హౌ టు ఇంప్రూవ్ థింకింగ్ స్కిల్స్. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ నిన్న చెప్పిన దానికి ప్యారలల్ గా వెళ్తుంది. మన ఆలోచన ఎలా మార్చుకోవాలి. నిన్నేమో మన ఆలోచన దృక్పథం ఏ వైపు ఉండాలి అని చెప్పాను. ఏ వైపు వెళ్తే మనం కరెక్ట్ గా ఆలోచిస్తున్నట్టు, ఒక ఎయిమ్ ని టార్గెట్ చేసుకోవటం వల్ల మన ఆలోచనని కరెక్ట్ గా పెట్టుకున్నట్లు అని నేను మాట్లాడుకున్నాం. ఇవాళ నేను చెప్పేది ఏంటి, ఆ ఆలోచన పద్ధతి ఏ విధంగా ఉండాలి, ఆ వెళ్ళే మార్గానికి ఏ విధంగా ఆలోచించుకుంటూ అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఒక్కొక్కసారి డైవర్షన్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే అందరూ ఆడుకుంటున్నప్పుడు చదువుకోరా అని అంటే ఇన్నర్ గా స్ట్రాంగ్ గా ఫీలింగ్ ఉన్న వాళ్ళే లైబ్రరీలో కూర్చుంటారు, గంటలు గంటలు చదువుతారు. లేకపోతే పక్కన వాడి క్రికెట్, అరే ఇప్పుడు బ్యాటింగ్ నువ్వే లేకపోతే బౌలింగ్ నువ్వే అని దానికి ఎవరన్నా అంటే ఫస్ట్ మన మైండ్ అంతా ఎట్లా వెళ్తుంది, క్రికెట్ ఆడతాం తర్వాతే చదువుకుంటాం. సో ఇక్కడ మీ థింకింగ్ అంతా ఎట్లా ఉండాలి, స్ట్రాంగ్ గా నా గోల్ మీద 75% అన్నా పెట్టాలి. ఇక్కడ నుంచి 75% అన్నా గోల్ మీద పెట్టాలి. మిగతా 25% పక్కన వాళ్ళతో ఆడుకోవడం, టైం స్పెండ్ చేయడం పెట్టాలి. ఇంకా కొంచెం పెద్ద అవుతున్నారు, 90% గోల్ మీదకి వెళ్ళాలి. ఎందుకని ఇంకా గోల్ కి దగ్గర అయ్యేటువంటి మెట్టులోకి ఎక్కుతున్నాం మనం. సో అది స్టార్టింగ్ కనుక మనం 50%, 75% పెంచుకుంటూ వెళ్తే గోల్ ని రీచ్ అయ్యే దాంట్లో ఉంటాము. ఇంకా మన థింకింగ్ వల్ల పక్కన వాళ్ళు కూడా అరే వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు, వాళ్ళు సీరియస్ గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, లేదు వాళ్ళ గోల్ గురించి వాళ్ళు చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు, ఇటువంటి ఐడియాస్ పక్కన వాళ్ళకి వెళ్తాయి. సో ఇది ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, చిన్న టిప్స్ ఇవి. మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే కొంచెం మధ్య మధ్యలో ఎప్పుడైనా సరే మన కొత్త విధానానికి వెళ్తున్నాము అంటే మధ్యలో అడ్డంకులు వస్తాయి. ఆ అడ్డంకులు తోటి భయపడకుండా ముందుకు వెళ్ళటం అనేది ఈ టైంలో మీకు అలవాటు అవ్వాలి. ఏదన్నా కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చింది, బ్రేక్ పడుతోంది, 2 రోజులు కష్టపడి చేసాము, ఫిజికల్ గా ఎఫర్ట్ చేసి మనం చదవాలి ఖచ్చితంగా అని ఒక 1 అవర్ స్పెండ్ చేసుకొని ఖచ్చితంగా చేస్తున్నాము. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవటానికి కానీ, లేదు ఫిజికల్ గా ఫిట్ గా ఉండటానికి యోగా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటాం, 2 days చేస్తాం. 3rd day వచ్చేసరికి 2 days చేశాను కదా ఇంకా 3rd day అవసరమా, ఇటువంటిది థింకింగ్ వల్ల మనం 2 మెట్లు ఎక్కి 2 మెట్లు జంప్ చేసినట్టు అవుతుంది. అంటే వెనక్కి వచ్చేస్తాం, మళ్ళీ 2 మెట్లు ఎక్కాలి, మళ్ళీ పైకి వెళ్ళాలి. ఆ 2 మెట్లు ఎక్కిన తర్వాత ఇవాళ చెయ్యొద్దు అంటే చెయ్యొద్దు, కొంచెం సేపు చేసి చెయ్యొద్దు అలా ఉండాలి, కానీ అస్సలు మానేసేయకూడదు అనమాట. అంటే నేను ఇచ్చే సజెషన్ మీకు అది. ఏదైనా ఒక రోజు బ్రేక్ పడుతోంది అంటే నిన్న స్పెండ్ చేసినంత టైం స్పెండ్ చేయకపోవచ్చు, బట్ అట్లీస్ట్ ఒక 5 minutes స్పెండ్ చేయొచ్చు. అట్లీస్ట్ ఒక బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ యోగా ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ రీడింగ్ ఎ బుక్. ఒక పుస్తకం ఇవాళ మనం చదువుదాం, ఇంగ్లీష్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి, లాంగ్వేజ్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఒక పుస్తకం పట్టుకున్నాం. నిన్న చాలా సీరియస్ గా శరవేగంతో ఒక 10 పేజీలు చెప్పిన చదివేశారు నిన్న మొన్న. ఇవాళ వచ్చింది, ఇవాళ సినిమా ఏదో మంచి ఫేవరెట్ సినిమా వస్తుంది, లేదా ఇంటి చుట్టాలు వచ్చారు, బయటికి ఎక్కడికో వెళ్ళాలి, లేదా ఇంకేదో పని వచ్చింది, అసలు పుస్తకం పక్కన పెట్టేయకుండా రాత్రి పడుకునే లోపు ఇవాళ నేను పుస్తకంలో 10 పేజీలు చదవలేకపోవచ్చు, 2 పేజీలు చదవడానికి టైం ఉంటుంది కదా, ఆ ఎఫర్ట్ ని మిస్ చేయొద్దు అంటున్నాం. ఎప్పుడైతే మనము ఈ రోజు చేయాల్సింది ఈ రోజు బలవంతంగా చేస్తామో మన సైకలాజికల్ గా మన మైండ్ ఏం చెప్తున్నాము, నువ్వు మారటానికి వీలు లేదు అని ఇండికేషన్ కనిపిస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ థింకింగ్. అంటే మన లైఫ్ లో మనము ఏదైనా సాధించాలి అంటే రోజుని మారాలి, కానీ మన థింకింగ్ ని మార్చకూడదు. సో ప్లీజ్ హ్యావ్ దట్ ఐడియా. ఇది ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అంటే ఒకవేళ కనుక డైవర్ట్ అయ్యాము, మనం డైవర్ట్ అవుతున్నాము అని అంటే టేకప్ న్యూ హాబీస్. ఒక పని చేయడానికి చిరాకు పడుతుంది, లేదు ఒక 5 గంటలు చదవాలంటే చిరాకుగా ఉంది, 5 గంటలు చదవలేకపోతే 1 గంటే చదివి ఇంకోటి ఏదో ఒక కొత్త ఆలోచన, కొత్త ఐడియా పెంచుకోవటం వల్ల దట్ ఇంప్రూవ్స్ యువర్ థింకింగ్ స్కిల్.
ఇంకొకటి చిన్నపిల్లప్పటి నుంచి చెప్తూ ఉంటారు, ఏదో ఒక హాబీ, ఏదో ఒక క్రియేటివ్ హాబీ ట్రై చేస్తూ ఉండాలి. డ్రాయింగ్ చేయడం, కొంతమంది పెన్సిల్ పోర్ట్రేట్స్ ఇష్టం ఉంటాయి, కొంతమందికి ఫ్లవర్ మేకింగ్ ఇష్టం ఉంటుంది గర్ల్స్ అయితే. బాయ్స్ అయితే ఇంకేదో కొత్త ప్రోగ్రామ్, ఉన్న రేడియో పార్ట్స్ అన్ని ఊడిపీకేసి మొత్తం అన్ని మళ్ళీ సెట్ చేయడం. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో క్రియేటివిటీ. సో ఈ క్రియేటివిటీ అనేది మీ మైండ్ ని డైవర్ట్ అవ్వనివ్వకుండా మళ్ళీ మన గోల్ వైపు వెళ్లే విధంగా కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. డూయింగ్ క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ రెగ్యులర్లీ. దిస్ కెన్ గో విత్ యువర్ మెంటల్ ఎజిలిటీ, అంటే ఎంత స్పీడ్ గా మనం ఆలోచిస్తున్నాం అనే దాని మీద ఉంటుంది. ఇంకొకటి, క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ చేయటం వల్ల లాంగ్వేజ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఇట్ మీన్స్ టు సే ద షార్ట్ కట్ ఇస్, ఎప్పుడైతే మనము మ్యాథమెటిక్ అండ్ లాజిక్ మన బ్రెయిన్ లో రన్ అవుతూ ఉంటాయో, యు ఆర్ ఆల్వేస్ టువర్డ్స్ యువర్ గోల్. మన గోల్ ని మనం ఆల్మోస్ట్ దగ్గర పడ్డట్టే. సో రిమెంబర్ దిస్. And read a book per month. This is what I give to all my students. ఎవరికన్నా నేను చెప్పే సజెషన్, రీడ్. When you read, you are going to implement that. నిన్న కూడా సేమ్ ఇదే చెప్పాను. రీడ్ మేక్స్ యూ అ పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్. బేకన్ అని, ఫ్రాన్సిస్ బేకన్, బికాస్ ఐఎమ్ ఎ లిటరేచర్ స్టూడెంట్. ఫ్రాన్సిస్ బేకన్, he is a famous prose writer. ఆయన రాస్తారు బుక్ లో ఒక రీడింగ్ గురించి, అంటే చదువు ఏ విధంగా మనిషికి అవసరం అనే దాని గురించి. రీడింగ్ మేక్స్ అ రెడీ మ్యాన్, కాన్ఫరెన్స్ అ పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్, అండ్ రైటింగ్ అన్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాన్. అంటే మనం డెవలప్ అవుతున్నాము, మన స్టేజెస్ డెవలప్ అవుతున్నాయి, మనం ఎలా విధానంగా డెవలప్ అవుతున్నాము అనేది మనం చదివేది, మనం పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడేది అండ్ మనం రాసే దాని విధానంలో ఉంటుంది అని ఆ ఫ్రాన్సిస్ బేకన్. ఇప్పుడు కాదు, ఈ రోట్ అరౌండ్ 1800s లోనే ఆయన రాసి చెప్పాడు. ఇది లిటరేచర్ స్టూడెంట్ అని నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వట్లేదు. లైఫ్ లో పైకి రావాలి అంటే ఇలాంటివి మన బ్రెయిన్ లో ఎప్పుడు రన్ అవుతూ ఉండాలి. And moving to the last slide of today's presentation, it all depends on how to look at things. ఈ రోజుని మనం ఆలోచించింది ఏంటి, ఈ రోజున ఆలోచించిన దాని గురించి రేపటికి మనం చేయబోయేది ఏంటి. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ అవుట్ ఇన్ డిసైడింగ్ అబౌట్ యువర్ గోల్, ఇన్ చెకింగ్ యువర్ గోల్ అండ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ యువర్ గోల్. So I end the class now. So this is what I wanted to give you. Hope this is giving you some courage and some confidence to take up newer challenges. New challenges లోకి వెళ్ళాలి. న్యూ హొరైజన్స్. హొరైజన్స్ అంటే హద్దులు, కొత్త హద్దులు పెట్టుకోవాలి. ఇది కూడా నేను ఇది కష్టం సాధించి వీళ్ళందరికీ చూపించాలి. అటువంటి స్పిరిట్ మీ అందరిలోకి పెరగాలని I wish all you success. Wish all of you success in the future and success in choosing your career also. కూర్చొని చక్కగా జాట్ డౌన్ చేసుకొని ఏ కాలేజ్ బాగుంది, చక్కగా కాలేజెస్ చెక్ చేసుకోవటం, ఈ కాలేజ్ లో ఈ కోర్స్ బాగుంది, ఫాస్ట్ గా కోర్స్ గురించి మనం ప్రిపేర్ అవ్వటం, ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు చేస్తూ ఉండాలి. సో థ్యాంక్ యూ. Students, there is small information that I want to share to you all. We are conducting the question and answer session tomorrow. మీరు క్వశ్చన్స్ ఏవో అడుగుతున్నారు కదా కాలేజ్ గురించి, జాయిన్ అవ్వడం గురించి. సో దట్ సెషన్ విల్ బి ఆఫ్టర్ టుమారోస్ క్లాస్. రేపు క్లాస్ ఇంకొక టీచర్ తీసుకుంటారు. వాళ్ళ క్లాస్ అయిన తర్వాత మీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ ఉంటుంది.
and please do bear with this. ఇవాళ కొద్దిగా టెక్నికల్ ఇష్యూ వచ్చింది, సో వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద టెక్నికల్ గ్లిచ్. సో ప్లీజ్ డూ post your question and answers tomorrow. Thank you. So I end the class. Thank you for the opportunity, and hope all of you will take this for the future success, and hope all of you should come up as Isaac Newtons or Abdul Kalams and Rainas or Tonys for the future. Thank you all.